Welcome back, students. Now we shall begin with our syllabus topic, that is probability. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ SSLCಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಂದರೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಊಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ probability in language of mathematics? Very first, the probability was first introduced by an Italian mathematician Jerome Cardan in the 16th century. Was the first person to write a book on the subject entitled of the probability. But that book of probability related, the name defines, book on games of chance. It was published after his death in 1663. Later, Galileo was the first man to attempt the quantitative measure of probability in 1564 to 1642, means in 16th century, while dealing with some problems related to the theory of probability. What I am
telling you this is the history of probability, how the name probability was introduced in the world. Thereafter, in 17th century, that means 1623 to 1662, a French mathematician, B. Pascal and D. Fermat, a systematic and scientific foundation of mathematical theory on probability was laid down by them. Lastly, in 17th century, a Swiss mathematician James Bernoulli from 1654 to 1705 was another great name who made extensive study of the subject to over the probability theory, and also he contributed major theoretical concept of the probability. After 17th century, a famous book published in 1718 is another major contribution of the field of probability theory by D. Moore. Again, in the 18th century, the theory of analytical probability was further introduced by Bayes, a great mathematician Bayes. And finally, in the 19th century, that means especially in 1812, a famous mathematician Laplace, who constitute the classical theory of probability. Thereafter, Fisher and Van Mises, such mathematicians contributed their effort and also dedication about the probability theory. In this manner, the history of probability was given in the introductory part by the synopsis. Today, now in these days, the probability and also statistics are fundamentally interrelated that they are difficult to discuss statistics without understanding the meaning of probability. The application of probability, andre application means upyog of probability, is in almost of the fields like engineering, medicine, medical science, social science, economics, in commerce, in political science, etc., etc. The fact probability has become a part of every day of life. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಳಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಇರಲಾರ್ದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ
ಈ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನದ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಉಪಯೋಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ PUCಗೆ ಅವರೇನದ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಎಷ್ಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು, ಅವರಾದ ನಂತರ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆ ಸಂಭವನೀಯತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ in 19th century probability was introduced by Kolmogorov, A.N. Kolmogorov. Very briefly he introduced the axiomatic approach of the probability in 1933, a Russian mathematician. To understand the approachment of the probability, first we shall study the following basic terms, basic concepts of the probability, that is random experiment, sample space and events. Do you know? ಈ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೋಲ್ಮೊಗೊರೊವ್ ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವು ಏನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ
ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Random experiment is an experiment where the outcomes cannot be predicted with certainty. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಘಟನೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸರ್, ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಣ್ಣಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ clarify the meaning of the experiment by using a mathematical concept while tossing a coin. When a coin is tossed, a coin is having two faces. One is head and another one is tail. The face shown up is head or tail. Before tossing a coin, it is not possible to predict which face shown up. Such experiment is known to be as the random experiment. Such experiment is known as random experiment. ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಅದರ ಮುಖವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿರವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಖ, ಶಿರೋಭಾಗ ಅಥವಾ ಪುಚ್ಛ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.